Hi viewers, welcome to my channel Icon Technology. Please subscribe the bell button. আপনারা সবাই আমাদের ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং ওয়েব ডিজাইনের কাজগুলো শিখে নিজে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। HTML ওয়েব ডিজাইন এবং ওয়েব ডিজেক্ট HTML টেবিল HTML টেবিল কি? তো আমরা প্রথমে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেল থেকে ঘুরে আসে আইকন টেকনোলজি। আপনারা এই চ্যানেলটি প্রত্যেকটি ভিডিও দেওয়া আছে টিউটোরিয়াল, প্রত্যেকটি ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত, না হলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। প্রত্যেকটি HTML এর কোডিং সম্পূর্ণ বোঝানো আছে ভিডিওগুলোতে, থিওরি এবং প্লাস কোডিং। তো আমরা কথা না বলে এখন আমরা থিওরি আগে দেখে নিই। এতক্ষণ আমরা থিওরি দেখেছি, এখন আমরা কোডিং দেখব যে এই টেবিলটি তৈরি করতে কি কি এলিমেন্টস ইউজ করা হয়। তো আমরা প্রথমে চলে যাই ব্র্যাকেটস
তারপরে এখন ব্রাউজারে রিফ্রেশ করে দেখি, দেখেন এই টেবিলটি সেম হয়ে গেছে। এই টেবিলটি সেম। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিও পুরো না টেনে পুরোপুরি দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। না হলে নতুন যারা তারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। থিওরি প্লাস আপনার কোডিং পুরোটাই বোঝানো হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন।